ಹಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ? ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೇನೆ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಬರೋದು KCET ಎಕ್ಸಾಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂದ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಬುಕ್ಕಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್, ಇಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರೋದು ಈ ಟಾಪಿಕ್ಗಳ ಮೇಲೇ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮ್ಮ ಏನು NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋನೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವೆರಡೂ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ ವಿಚ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ. ಇದುವರೆಗೂ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದೋಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ನೀವು ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಬ್ಯಾಚ್, ಲಕ್ಷ್ಯ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಾರ್ಥಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಇಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಎನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೀಗ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದೇನಂತ ಅಂದರೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 2014 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 2014 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್, 2014 to 2023 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 3 or 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 3 or 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್. ಯಾವುದು ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತೆಗ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 3 to 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು 3 to 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳ. ಮೊದಲನೇದು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥಿಯರಮ್. ಸೊ ಏನಿದು ಸರ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥಿಯರಮ್ ಎರಡು ಒಂದೇನಾ? ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥಿಯರಮ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ನೋ ಇಟ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು, ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ತಿಳಿಸೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಯಾಕೆ ಸರ್ 2024 ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನೀವು? 2024 ಯಾಕೆ ಸರ್ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ 2024 ಮಕ್ಕಳ 4 ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಒಂದೇ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂದರೆ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, 3 ಕ್ವಶನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್, total probability and base theorem, ಸೊ ಇಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಕ್ವಶನ್, ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಟಾಪಿಕ್. ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2018 ಮಕ್ಕಳ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. 2019 ಟು 2023 ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ 2 ಸಲ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 3 ಸಲ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಂತೂ ಕೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಇವೆರಡು ಟಾಪಿಕ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಇಯರ್? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ, so coming to conditional probability here, coming to conditional probability, so conditional probability ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇವೆಂಟ್, ಸೊ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆಸ್ 2 ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನೋದು 2 ಇವೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಇವೆಂಟ್ ಒಂದು ಮುಂಚೆನೇ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಕೊಂಡ್ರು. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಮುಂಚೆನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಪೋಸ್ ವಿ ಆರ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ 2 ಡೈಸ್. Suppose we are throwing 2 dice and it is observed that the sum of the numbers is 6. It is observed that sum of the numbers is 6. Find the event that we get at least 1 4 out of the two throws. Sum of the numbers in 6 irbeku. It is observed that sum of the numbers is 6. Find the probability that one of the two dice show 4. ಈಗ 2 ಇವೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಮ್ ಇಸ್ 6 ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇವೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇವೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಮಕ್ಕಳ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೈ ಶೋಸ್ 4. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೈ ಶೋಸ್ 4. ಇದು 2 ಇವೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇವೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ದಟ್ ದ ಸಮ್ ಇಸ್ 6 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. 2 ಡೈಸ್ ಆರ್ ಥ್ರೋನ್. It is observed that sum of the numbers is 6. Find the probability that the dice show at least 1 of the 4. ಅಂದ್ರೆ ಅದು 2 ಡೈಯಲ್ಲಿ 1 ಡೈ ಆದರೂ 4 ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಡೈಸ್ ಎಸೆದ ತಕ್ಷಣ 2 ಡೈ ಎಸಿತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಮ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು 6 ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸಮ್ ಏನಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು, 2 ಬರ್ಬೋದು, 3 ಬರ್ಬೋದು, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ಇಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು 6 ಮಾತ್ರ. ಸಮ್ ಏನಿದೆ 6 ಮಕ್ಕಳ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೇನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಡೈ ಶೋಸ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ನಮ್ಮ 6 ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸಮ್ ಇಸ್ 6 ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 2 ಇವೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇವೆಂಟ್ ಮುಂಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸಮ್ ಇಸ್ 6 ಮುಂಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್. ಅದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ದ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ 2 ಡೈಸ್ ಆರ್ ಥ್ರೋನ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ 2 ಡೈಸ್ ಆರ್ ಥ್ರೋನ್, it is observed that sum of the die is 6. Find the probability that the dice show at least 1 4. At least 1 4. Okay. So at least 1 throw as 4.
Okay, at least 1 trias 4. This is the question. So ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇವೆಂಟ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾವುದು ಎರಡು ಇವೆಂಟ್? A is the first event. So we know that students here, we know that here the sample space is nothing but 1 2 3 4 5 6. This is a sample space. ಯಾಕಂದ್ರೆ so here n of okay, so students ಇದರಲ್ಲಿ n of s is nothing but 36 ಬರುತ್ತೆ. n of s is nothing but 36. ಯಾಕೆ? Because you are throwing your 2 dice. ಎರಡು ಡೈಸ್ ಇತ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಿ ಗೆಟ್ ಯರ್ 1 1 2 2 1 2 and so on up to 6 6. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇವೆಂಟ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಎರಡು ಇವೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಎ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಮ್ ಇಸ್ 6. ಸೊ ಸಮ್ ಇಸ್ 6 ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಇಸ್ 6 ಯು ಗೆಟ್ 5 ಟೈಮ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ಯಾವ್ದು ಬರೋದು ಸಮ್ ಇಸ್ 6 ಅಂತಂದ್ರೆ? So sum is 6 is nothing but you get 1 5 5 1, okay, 2 4 4 2 and then 3 3. 5 times you get. Okay, and then B andre yavud makla idralli? B is nothing but at least one die. Yeah, at least one die shows 4. At least one die shows 4. Okay, so iga n of B en barat makla idralli? N of B is nothing but it is nothing but 11. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೈ ಶೋಸ್ 4 ಅಂತಂದರೆ 1 4 2 4 3 4 5 4 6 4 ಹೌದಲ್ಲ? 6 ಬಂತು ಅದರಲ್ಲಿ. 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 6 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಬರೋಣ 4 1 4 2 4 3. ಈಗ ಮತ್ತೆ 4 4 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 4 4 ಆಗೋಗಿದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6. ಇಲ್ಲಿ 5 ಆಯಿತು. 5 + 6 ಎಷ್ಟು? 11 ಆಯಿತು. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್, ದೆರ್ ಆರ್ 11 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇವೆಂಟ್ ಮುಂಚೆ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅಕರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅಕರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಈ ಇವೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಮುಂಚೆನೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇವೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್, ಇದರಿಂದ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಎ. So therefore this implies B is dependent on A. So ನಾವೇನಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? Therefore what we write here, P of B bar A, where the formula is P of A intersection B divided by P of B. Okay, so what is P of A intersection B then? So P of A intersection B ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? Therefore what is P of A intersection B? So n of A intersection B is nothing but it is 2 4 and 4 2. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾಕಂದರೆ ಸಮ್ ಕೂಡ 6 ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಸಮ್ is 6 and one of the die shows 4. Okay, so what is P of A intersection B? It is 2 by 36. P of A intersection B, it's nothing but it is 2 by 36. So here P of B is nothing but it is 11 by 36. Okay, and here P of A is nothing but, so coming to this, P of A is nothing but it is 5 by 36. So therefore P of B bar A is nothing but it is 2 divided by 36 divided by P of B. Sorry, P of A it is. Formula is missing here. Formula ತಪ್ಪಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ P of A ಬರಬೇಕಲ್ಲ? P of A intersection B divided by P of A. So 2 by 36 and then P of A is nothing but 5 by 36. So what is the answer? 2 by 5 is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ಮೊದಲನೇ ಇವೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಯಾವ ಇವೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಇವೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಇವೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಮೊದಲ ಇವೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನಂತ ಬರಿಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಫ್ A and B are any two events of a sample space S, are any two events of a sample space S, such that event B as occurred first, okay, this implies A is dependent on B. Then students, then we write here P of A bar B equals to P of A intersection B divided by P of B. Similarly
Similarly, students, similarly if event A has occurred first, similarly if event A has occurred first, if event occurred first, this implies B is dependent on, this implies B is dependent on A. This implies B is dependent on A. Therefore, we write here P of B bar A. So which is nothing but P of A intersection B. So P of A intersection B divided by P of A. So here students, we write here P of B is not equal to 0. So here we write P of A is not equal to 0. ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ if the denominator is 0, then the probability will be not defined, therefore the denominator should not be equal to 0. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿ ಶಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥಿಯರಮ್ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಶಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬೌಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥಿಯರಮ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಏನಿದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥಿಯರಮ್? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥಿಯರಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ occurrence of A and B. It is used to find the simultaneous occurrence of A and B. That is, if A and B, so students, so let us assume, we know that P of A bar B. So what is P of A bar B? That is nothing but P of A intersection B divided by P of B. Howdala? Right? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, P of B is not equal to 0. We know this. So ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ, this implies students, I will write here P of A intersection B equals to, it is P of B into P of A bar B. Howdala? Right? So same thing here, P of B is not equal to 0. So this is called as multiplication theorem makla. So this is also called as, this is called as multiplication theorem. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ P of A intersection B, that is simultaneous occurrence of A and B, ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. or also students here, so similarly we will also write, so P of A intersection B is also equal to, it is P of A into P of B bar A. So idral nodi, event B has occurred first and A is dependent on B. Idralli event A has occurred first and event B is dependent on event A. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So this is called as multiplication theorem. And now coming to the independent events. So ಈಗ ಮಕ್ಕಳ independent events ಬರೋಣ. So let us discuss about independent events now. Yes. So what do you mean by independent events then? So independent events andre ಏನು? So coming to the independent events here. Coming to the independent events. So events A and B of a sample space S are said to be independent. Events A and B of a sample space S are said to be independent. Of a sample space S are said to be independent. Are said to be independent if events A and B of a sample space S are said to be independent if students P of A bar B equals to P of A, okay, and P of B bar A equals to P of B. So this is the major definition makla. This is the major definition. Therefore this implies students, this implies P of A intersection B equals to P of A into P of B. P of A into P of B. ಯಾಕೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ? Why do we get this? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ತಾನೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥಿಯರಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಬೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ನಮಗೆ? ಬೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥಿಯರಮ್, ಸೊ ಬೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥಿಯರಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೋ, ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? we know that P of, by multiplication theorem we know that P of A intersection B equals to, it is P of A bar B
P of A into P of B ಬಾರ್ A. ಹೌದಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥಿಯರಮ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಾವು ಇಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ A and B are independent, ನಾವು ಇಫ್ A and B are independent, ನಾವು ಇಫ್ A and B are independent, ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ನಾವು ಇಫ್ A and B are independent, ಸೊ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, P of B ಬಾರ್ A ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು P of B. ಹೌದಲ್ಲ, ಈಗ ತಾನೇ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, P of B ಬಾರ್ A ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು P of B ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, this implies P of A intersection B equals to, it is P of A, yeah, this is P of A, ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ this is what P of B ಬಾರ್ A ಏನಾಗುತ್ತೆ, P of B ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ this will be equal to P of B. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥಿಯರಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾರಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ನೌ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು conditional probability and independent events here. Conditional probability, okay, and independent events, conditional probability and independent events. So coming to this, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ P of A bar B. What is P of A bar B? It is nothing but P of A intersection B divided by P of B. And second one is P of B bar A, so which is equal to, it is P of A intersection B divided by P of A. Havadala, right? And here the same things. So P of A bar B equals to P of A bar B equals to P of A, and second one students, P of B bar A equals to P of B. Right? Okay. The third one, coming to the third one here. So P of A intersection B is written as P of A intersection B is written as P of A into P of B bar A. Okay, and or here it is P of A intersection B equals to, it is P of B into P of A bar B. But here the third one is P of A intersection B equals to, P of A intersection B equals to, it is P of A into P of B. Okay, next fourth one. So fourth one students, which is very very important, sikkavade important makla idu, that is P of A union B. P of A union B. What is P of A union B? It is P of A, so P of A plus P of B minus P of A intersection B. ಇದು ಯಾವಾಗ? ಇದು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೆ, so P of A union B, so P of A union B is nothing but it is 1 minus P of A dash into P of B dash. So one of the very very important formula makla, sikkavade important idu. Okay, so one of the very very important formula. Next fifth one students, fifth one, it is P of A dash intersection B dash. It's nothing but it is P of A union B whole dash. It is P of A union B whole dash, which is nothing but it is 1 minus P of A union B. Okay, so 1 minus P of A union B, which is nothing but 1 minus P of, it is, P of A, it is 1 minus, it is P of A plus P of B. So minus P of A intersection B minus P of A intersection B. This is what? This is P of A dash intersection B dash. Yavaga, idu conditional probability ali. Okay, so whenever you do a problem on conditional probability for this P of A dash intersection B dash, this is the formula we use. But when it comes to independent event students, P of A dash intersection B dash, P of A dash intersection B dash is equal to, it is P of A dash into P of B dash. This is the formula we use. Okay, so sixth one, it is P of A dash intersection B, so which is nothing but it is P of B minus P of A intersection B. Okay, and seventh one is P of A intersection B dash. It's nothing but it is P of A minus P of A intersection B. So and here
coming to the sorry 6th ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4th ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 5th ಬರುತ್ತೆ. 5th one ಹಾಗಾದರೆ this is 5th one, and now it is 6th one here. So this is 6th one, that is P of A dash intersection B. So this will be equal to P of A dash into P of B. And here 7th one, it is P of A intersection B dash equals to, it is P of A into P of B dash. P of A into P of B dash. Okay, so now here it is 8th one, that is P of A dash bar B. So which is nothing but 1 minus P of A bar B. Okay, and here it is 8th one, it is P of A dash bar B. It's nothing but 1 minus P of A bar B. Okay, so therefore it is 1 minus P of A. It is 1 minus P of A. So therefore P of A dash bar B equals to, it is 1 minus P of A. So ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆಲ್ಲ, ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಓಲ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಯಾಕೆ? ಬೈ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ. ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೋಡಿ, if A and B are mutual exclusive events, if A and B are mutually exclusive events, then students, we tell that P of A intersection B equals to, it is 0. Okay, so then here it is so apart from this, so P of either A or B, either A or B, at least one of P of at least one of A and B. So it is at least one of A and B ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ P of A union B. Okay, so then coming to this next one, it is P of not A and not B. P of not A and not B. Okay, so and P of neither A nor B. P of neither A nor B, which is equal to, it is P of A dash intersection B dash. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ. ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಬಂದಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಣ್ರು. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು. ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? P of A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, P of A intersection B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ P of B ಬಾರ್ A is what? P of it is A intersection B divided by it is P of A. So what do we get here? P of A intersection B is 7 by 10, and this one is written as it is 8 by 10. ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? Right. So we get here 8 by 10, so which is nothing but 7 by 8. So what is the answer? Option C is the right answer. Okay, so now coming to this, similarly ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? So P of this is P of A intersection B divided by P of B. Okay, so P of A intersection B is 17 by 20, and here this one is written as 14 by 20. Okay, 14 by 20. So here we shall write, so 17 by 20, sorry. So here numerator P of A intersection B is 14 by 20. Okay, and here it is 17 by 20. P of B is nothing but 17 by 20. So we got here 14 by 17. So what is the answer we got here? Option A is the right answer. Very simple ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಎಸ್, ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ P of A intersection B. P of A intersection B ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಡೂ ಹಿಯರ್? ಎಸ್, this one is written as 4 by 10, and this one is written as 6 by 10. Okay, so here P of A intersection B equals to, it is P of A, okay, plus P of B. So minus it is P of A union B. So what do we get here? P of A is nothing but it is 3 by 10, okay, plus 4 by 10, minus it is 6 by 10. So we got here 7, 1 by 10.
Okay, so P of A intersection B is nothing but it is 1 by 10. And now students here substituting the formula here. So what do we get? Ilen baratte P of A B bar A. What is P of B bar A? It is nothing but P of A intersection B divided by P of A. Okay, plus here P of A intersection B divided by P of B. So P of A intersection B is nothing but it is 1 by 10 and P of A is nothing but it is 3 by 10 plus it is 1 by 10 divided by P of B is nothing but it is 4 by 10. So what we got here, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 by 3 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 by 4. So we got here 7 by 12. So what is the answer students here? It is 7 by 12. So ಇಲ್ಲಿ, yeah, so printing mistake ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, 7 by 2 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. Sorry for this inconvenience. So sorry for this inconvenience. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, 7 by 12 ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಹೌದಲ್ಲ, LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 7 by 12. So what is the answer here? Yes, here it is option D is the right answer. ಹೌದಲ್ಲ, right? 4 plus 3 is nothing but 7. 7 by 12 is the right answer. I hope this is clear. Okay, so now coming to the next one. Yes, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, P of A dash bar B dash and here P of A B dash bar A dash. ಏನಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, just apply the formula here. So what we get, P of A dash intersection B dash divided by P of B dash. Okay, so ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. Let us come to this later. So this is nothing but P of A union B all dash. This is nothing but P of A union B all dash divided by P of B dash. Okay, so divided by P of B dash. So what is P of A union B? P of A union B in makla. First we shall find P of A union B. What is P of A union B here? P of A union B is nothing but P of A. So P of A is nothing but 4 by 10. Okay, and P of A intersection B. P of A intersection B is nothing but 2 by 10. So what is P of, yeah, this is nothing but P of A union B is nothing but P of A plus P of B minus P of A intersection B. So what I got, 7, 5 by 10, which is nothing but 1 by 2. Hodala? So therefore here P of A union B all dash. What is P of A union B all dash? It's nothing but 1 minus P of A union B. Hodala? Right, this is nothing but 1 minus 1 by 2, which is equal to 1 by 2. Right, so numerator in ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ 1 by 2. And ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, P of B ಇದೆ, P of B dash ಏನಾಗುತ್ತೆ, P of B dash is nothing but 7 by 10. So we got here, it is 7 by 10. I hope this is clear. So we got here, it is 5 by 10. So 5 by 7 ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? Right, so we got here 5 by 7. I hope this is clear. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ numerator 5 by 10 ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. 1 by 2 is written as 5 by 10. 5 by 10 by 7 by 10 is nothing but 5 by 7. Right, so now coming to this, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. So multiplied this with, yeah, this one is P of A dash intersection B dash, same thing. Okay, divided by P of A dash. Okay, so it is nothing but P of A union B all dash. Okay, divided by P of A dash. So what is P of A dash here? So P of A dash, what is P of A dash students? P of A dash equals to, it is 3 by 5. Okay, so 3 by 5 is nothing but 6 by 10. Okay, so we shall write it as 6 by 10 only. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೆಯೋಣ ಮಕ್ಕಳ, 6 by 10. This is nothing but 6 by 10. I hope this is clear. Okay, so illi P of A union B all dash is nothing but 1 by 2 divided by 6 by 10. It is 5 by 6. This is nothing but 5 by 6. So what we got here? We got here 25 divided by, this is nothing but 25 divided by, it is 42. So what is the answer students? 25 divided by 42 is the right answer. So which is the option? Option C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so first P of A union B find out ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. What is P of A union B? P of A plus P of B minus P of A intersection B. P of A plus P of B minus P of A intersection B. So ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ KCET ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಗೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮಚ್ ಸ್ಲೋವರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. KCET ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳೆಲ್ಲ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಯಾ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ P of A dash intersection B dash ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ P of A ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ P of A dash intersection B dash. So P of A dash intersection B dash is what? It is nothing but P of A union B all dash.
So what is P of A union B all dash? It is nothing but 1 minus P of A union B. What is 1 minus P of A union B? It is nothing but 1 minus, it is P of A plus P of B minus P of A intersection B. ಇದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಇದೆ, ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ ಬೈ ಯೋರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥಿಯರಮ್. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ multiplied with P of A bar B. So what we get here 1 by 12. I hope this is clear. So what we get here, it is 1 minus P of A. What is P of A? Yeah, so P of A is nothing but, so illi makla P of A in barata, P of A is nothing but it is 6 by 12. Okay, and coming to this P of B, so P of B is equal to, it is 4 by 12. Okay, 4 by 12 and 1 by 12. So here it is 6 by 12 plus 4 by 12 minus it is 1 by 12. So what do we get? So we got here, it is 1 minus 10, 9 by 12. It is 9 by 12, which is nothing but 1 minus 3 by 4, which is 1 by 4. So what is the answer here? Option C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear for everyone. Okay, so now coming to this, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ನನಗೆ? ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಬಾರಿ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬಿ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ವಾಟ್? ಬಿ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಎ. ಬಿ ಎ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0.4 ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಎ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0.6 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0.24. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ? P of A union B is nothing but it is P of A plus P of B minus it is P of A intersection B. So P of A plus P of B, it is nothing but 0.4 plus 0.8. Okay, so minus it is 0.24. So we got here it is 0.8 plus 0.16, which is nothing but it is 0.96. So what is the answer here? Option D is the right answer. I hope this is clear. Okay, so now coming to this, so they're asking us P of B dash intersection, yeah, it is P of B dash intersection A. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? What we get here, this is nothing but it is P of A minus P of A intersection B. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ನಾನು? ನೋಡಿ, P of B dash intersection A. So P of B dash intersection A, I have written here. See, B dash intersection A, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. What is P of A minus P of A intersection B? Avadala? Right? Okay. So now let me come to the problem then. Students. So it is P of A minus P of A intersection B. So but P of A intersection B illa makla naniga. So naan ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So what is P of A intersection B? It is nothing but it is P of A. It is P of A plus P of B minus it is P of A union B. So what do we get? Here we get 0.4 plus 0.3 minus minus it is 0.5. So we got here it is 0.2. ಹೌದಲ್ಲ? Right? So using this here, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? P of A is nothing but 0.4 minus 0.2 which is equal to it is 0.2. So 0.2 is nothing but 2 by 10 which is nothing but 1 by 5. So what is the answer? Option D is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ everyone? Okay, so now coming to this, yeah, so you are given that A and B are two events such that P of B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, P of A bar B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, P of A in B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, P of A ಬೇಕು. So P of A ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? P of A intersection B ಬೇಕು. So P of A intersection B ಇವೆರಡರಿಂದನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? So P of A intersection B by your multiplication theorem ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? We got here P of B into P of A bar B. So what we get here? 3 by 5 into 1 by 2, which is nothing but it is 3 by 10. Right? Therefore students, P of A is equal to, therefore P of A is nothing but it is, P of A is nothing but, yeah, P of A is nothing but it is P of A union B, P of A union B minus P of B plus here it is P of A intersection B. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. Therefore we get here P of A union B is 4 by 5. So P of B is nothing but it is 3 by 5 and plus P of A intersection B
P of A intersection B is 3 by 10. So we got here 8 minus 6 plus 3 divided by 10, which is 2, 2 plus 3, 5, 5 divided by 10, which is nothing but 1 by 2. So what is the answer? Option C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್ ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಓಲ್ ಬಾರ್. So what is P of A union B whole bar? It is 1 minus P of A union B. So what is this? This is nothing but 1 minus P of A union B is nothing but, it is P of A union B is 4 by 5. This is 1 by 5. Okay, this is 1 by 5. And now coming to the students, P of A dash union B. So what is P of A dash union B? So P of A dash union B is nothing but, just apply the regular addition theorem formula. Yavadu? Yeah, this is P of A dash plus P of B. Okay, minus it is P of A dash intersection B. Yeah, A dash intersection B. I hope this is clear. Okay, so what is this? This is nothing but, it is P of A. So plus P of B. So minus it is what? P of B minus P of A intersection B. Hodala? So P of A dash intersection B andre no? P of A dash intersection B is nothing but P of B minus P of A intersection B. Barsidinalva nana? B intersection A dash or A dash intersection B. What is that? P of B minus P of A intersection B. So what happens here? We get here P of A plus P of B. So minus it is P of B plus it is P of A intersection B. So what happens here? P of B cancels. So we got here P of A. Yeah, P of A plus P of A intersection B. This is what we get. I hope this is clear. So ಈಗ P of A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪಿ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಪಿ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಎರಡೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನೋಡಿ, ವಾಚ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂಟು ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 by 5 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 by 2 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 by 10. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ. P of A intersection B ಬಂತು. ಸೊ ಈಗ ನನಗೇನು ಬೇಕು? P of A ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ P of A? Yeah, P of A is nothing but, it is P of A union B. P of A union B minus it is P of B plus here it is P of A intersection B. Okay, so the same formula alla ಬರ್ದಿರೋದು. Yeah. So now students, here P of A union B. What is P of A union B? 4 by 5 minus P of B. P of B is nothing but 3 by 5 plus P of A intersection B. A intersection B is nothing but 3 by 10. So we got here it is 8 minus 6 plus, yeah, plus 3 divided by 10. So which is 2, 2 plus 3 is 5, 5 by 10 is nothing but 1 by 2. Same values last irodu. So same values ansutte irodili, 3 by 5, 1 by 2. Yeah, same values makla, same values irodu. So what is P of A then? P of A is nothing but 3 by 10 plus here it is 1 by 2. So which is nothing but 3, yeah, 3 plus 5 divided by 10, which is nothing but 8 by 10, which is equal to 4 by 5. So ಈಗ ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈಗ, what I require now students, so this is your, yeah, this is your P of A union B whole dash, and this is your P of A dash union B. So therefore students, P of A union B whole dash, so plus P of A dash union B equals to this 1 by 5 plus 4 by 5 equals to it is 1. So equals to 1. So what is the option? Option D is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay. So now coming to the next one. Yes. ನೋಡಿ, ಇದರ ಮೇಲೆ P of B bar A dash. ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? P of B bar A dash. So ಇಲ್ಲಿ what is P of B bar A dash? It is nothing but, so P of B bar A dash ಇಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋಣ. So P of B bar A dash. So P of B bar A dash is nothing but, it is P of B intersection A dash divided by P of A dash. Okay, so therefore it is P of 1, yeah, it is P of B minus P of A intersection B divided by P of A dash. It is nothing but 1 minus P of A. So ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ ನನಗೆ? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ P of A intersection B ಬೇಕು, P of A ಕೂಡ ಬೇಕು. ಹೌದಲ್ಲ? ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಥರನೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? P of A dash, yeah. So first P of A intersection B. So P of A intersection B is what? It is
P of B into P of A bar B. Same formula makla. So ilen barutte 3 by 5 into 1 by 2, which is nothing but 3 by 10. So it is your P of A intersection B. So now your P of A. So what is P of A now? So therefore P of A is nothing but it is P of A union B. So minus P of B plus P of A intersection B. So what is P of A union B? P of A union B is nothing but 4 by 5 minus it is 3 by 5 plus it is 3 by 10. So we got here 8 minus 6 plus 3 divided by 10. So 5 by 10, which is equal to 1 by 2. Okay, it is 1 by 2. P of A is nothing but it is 1 by 2. Okay na? So ಇವೆರಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. So ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ P of B minus P of A intersection B. So it is 3 by 5 minus it is 3 by 10 all divided by it is 1 minus 1 by 2. So it is 6 minus 3 divided by 10. It is 1 by 2. Okay, so it is nothing but 3 by 10. Yeah, 3 by 10 divided by 1 by 2, which is nothing but 3 by 5. So 3 by 10 divided by 1 by 2 is nothing but 3 by 5. Okay, so what is the option? Option D is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so yeah, 2, 6, yeah, perfect. Okay, so P of B minus P of A intersection B. This is also perfect. A intersection B is 3 by 10. Yeah. So now coming to the next one. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. So P of A dash bar B ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So what is this? This is nothing but 1 minus P of A bar B. So what is 1 minus P of A bar B, students? So we got here A bar B. So P of A bar B ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. So what is P of A bar B? So ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ 1 minus P of A intersection B divided by P of B. Okay, so it is 1 minus P of A intersection B is nothing but 4 by 13 and P of B is nothing but P of B ಏನಿದೆ P of B is 9 by 13. So we got here 1 minus 4 by 9, which is nothing but it is 5 by 9. It is 5 by 9. So what is the option? Option D is the right answer. Okay, so now coming to this one. Yes, so P of A is greater than 0, obviously. So P of B is not equal to 1. So what is the answer? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ತುಂಬಾ ಸಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. So what is this? This is nothing but P of A dash intersection B dash divided by P of B dash. Okay, so this one is nothing but it is P of A union B whole dash. So divided by P of B dash. So therefore it is 1 minus P of A union B divided by it is P of B dash. So what is the answer here? 1 minus P of A union B. Okay, divided by P of B dash. Option C is the right answer. I hope this is clear. Okay, so now coming to the next one. Yes, so P of A dash intersection B dash independent events ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Independent events. These are what? Independent events. ಎರಡು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ? Independent events ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ P of A dash intersection B dash ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? This is P of A dash into P of B dash. ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? What do I get here? So in this it is P of A dash equals to it is 2 by 5 and P of B dash, and here students it is P of B dash which is equal to it is 5 by 9. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? What do I get here? Here we get 2 by 5 into 5 by 9. So what is the answer? 2 by 9 is the right answer. So what is the option here? Option D is the right answer. ನೋಡಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಟು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂದ್ರೂ P of A intersection B 0 ಆಗಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸೊ ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದು P of A bar B ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು P of B ಆಗಬೇಕು. ಸಾರಿ, P of A ಆಗಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ P of B bar A ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು P of B ಆಗಬೇಕು. ಆರ್ ಮೂರನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದು P of A intersection B ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ P of A ಇಂಟು P of B ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಾದರೆ ಓಕೆ, ಯಾವುದೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನರ್ಥ ಮಕ್ಕಳ? ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿಯರ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, P of A ಪ್ಲಸ್ P of B ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಆಗಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾರಾ? ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಈ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ ಅದ್ರ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ
So first we shall find P of A intersection B, students. First P of A intersection B find out ಮಾಡೋಣ. Okay, so what is P of A intersection B here? So coming to this P of A intersection B, it is nothing but it is P of A. So it is P of A plus P of B minus P of A union B. So which is 3 by 8, okay, plus 5 by 8 minus 6 by 8. So this value is also written as 6 by 8. So we get here 8 minus 6 is 2, 2 by 8, which is nothing but 1 by 4. Haudala? So P of A intersection B is 1 by 4. So now here it is, so P of A bar B. So this value is nothing but P of A intersection B divided by P of B. Okay, multiplied with this is 1 minus P of A bar B. Haudala? Right? Okay, so therefore, so again students here P of A intersection B is nothing but 1 by 4. So P of B ala, so this is written as 2 by 8. Idana 2 by 8 anta bariyana. Okay, so P of A intersection B is nothing but 2 by 8 divided by, so P of B. P of B is nothing but it is 5 by 8. So into 1 minus P of A intersection B divided by P of B. Okay, so therefore it is, so it is 2 by 5. So into 1 minus 2 by 5. So it is 2 by 5 into 3 by 5. So what is the answer? It is 6 by 25. So it is 6 by 25. Option D is the right answer. I hope this is clear. Okay. So now coming to this. Yes. So illen kedidare independent anta kedidare. These two events are what? Independent. So ಏನು find out ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರಲ್ಲ ನಾನು P of E bar F minus P of F bar E. So P of E bar F is nothing but it is P of E because independent ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದ P of F bar E ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? P of F. So P of E value ಗೊತ್ತಿದೆ. So what is P of E? P of E is nothing but 0.3. But what is P of F? We don't know it. P of F value ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. P of E union F, P of E union F is nothing but it is 1 minus P of E bar, P of E bar into P of F bar. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ 0.5 minus, sorry, 1 minus P of E bar. What is P of E bar? P of E bar is nothing but it is 0.7. So this is 0.7 into P of F bar. Okay. So therefore it is 0.7 into P of F bar. So equals to it is 1 minus 0.5, which is nothing but 0.5. Therefore P of F bar equals to it is 0.5 divided by 0.7, which is nothing but 5 by 7. Therefore P of F, so ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ P of F ಅಲ್ಲ, P of F ಅಂದ್ರೇನು? Which is nothing but it is 2 by 7. ಹೌದಲ್ಲ? Which is nothing but 2 by 7. So this is 2 by 7. So therefore students it is 3 by 10 minus 2 by 7. So which is nothing but 21 minus 20 divided by 70. So what we got here? We got here 1 by 70. So what is the answer? Option C is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಮುಂಚೆ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಥೊರೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದೆಲ್ಲ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. So if you know this, then it will be quite good. So P of union of is nothing but 1 minus P of E bar into, sorry, 1 minus P of E dash into P of F dash. Okay, so P of E dash value find out ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So 0.7 into P of F dash left side ತಗೊಂಡು 0.5 ನ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. So 1 minus 0.5 is 0.5. 0.5 is divided by 0.7 is nothing but 5 by 7. And hence we get here P of F is nothing but 2 by 7. So using this here, we got 3 by 10 minus 2 by 7, which is nothing but, which is nothing but 21 minus 20 divided by 70. So which is nothing but 1 by 70 is the right answer. Yes. So ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ. A bag contains 5 red, 3 blue balls. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ, ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ. ಆ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ? 5 ರೆಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತು 3 ಬ್ಲೂ ಬಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. If 3 balls are drawn at random without replacement. So if 3 balls are drawn at random without replacement. Okay, so the probability of getting exactly one red ball. ನೋಡಿ,
out of 5 students we are choosing 1, so this will be 5C1 and remaining 2 will be chosen from here. ಹೌದಲ್ಲ, 3 ಬಾಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 100 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಏನು? ಬ್ಲೂ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ 3 ಬ್ಲೂ ಬಾಲ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು? 2 ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 5C1 multiplied with 3C2 divided by it's totally 8. 8 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಯರ್ 3 balls. ಮಕ್ಕಳ ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿತ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್. ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ, ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ here we get it is 5 into 3. So this is 5 into 3 and here it is 8 by 3 into 7 by 2 into 6. So here this cancels. So we got here 15 by 56. So we got here 15 by 56 as the answer. I hope this is clear. Okay, so out of 5 I'm choosing only one red ball. Exactly one red ball ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹೌದಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಇದ್ದಾಗ ಹೌ ಮೆನಿ ವಿ ಆರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ 2. ಸೊ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1 ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಮಕ್ಕಳ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಇಯರ್ order of drawing the ball or picking the ball is not given. Here order of picking the ball is not given. Order of picking the ball is not given here. Is not given. ನಾವು ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ್ನ ತೆಗಿಬೇಕನ್ನೋ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. therefore there are 3 possibility ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಯಾವುದದು 3 possibility ನೋಡಿ? ಫಸ್ಟ್ ರೆಡ್, ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲೂ, and a third one is also blue. This is first possibility. Or probability of, okay, so first one is blue, second one is red, and third one is blue. Okay, order ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. or first one is blue, okay, second one, so first one is blue students, first one is blue, second one is also blue, and third one is red. Okay, so ಏನು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅದು ಒಂದೇ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಿರೋದಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ಆರ್ ಬ್ಲೂ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಾಲ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಹೌ ಮೆನಿ ಬಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 5 ರೆಡ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ 5 ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಬ್ಲೂ ಬಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಪಿಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮೇಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 8 ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ 8 ಬಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 7 ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಬಾಲ್ನ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 8 ಇದ್ದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 7 ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 6 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳ, 8 7 6 ಎಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ 8 7 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 6. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 5 ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 5 ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 5 ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ತಗೊಳ್ತಿರೋದಲ್ವ ಅದರಿಂದ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಹಿಯರ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬ್ಲೂ ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬ್ಲೂ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ 3 ರೆಡ್ ಬಾಲಲ್ಲಿ 1 ಬಾಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಚೆಗೆ. ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೀಗ 2, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೆರ್ ವೇರ್ 3 ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಲ್ ತೊಗೋಬೇಕಲ್ಲ, ಆಗ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಎರಡೇ ಬ್ಲೂ ಬಾಲ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂಚೆನೂ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಬ್ಲೂ, ಆಮೇಲೂ ತೊಗೊಳ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು? ಬ್ಲೂ ಬಾಲ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 2. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 3, ಇಯರ್ 2, ಇಯರ್ 3, ಇಯರ್ 2. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತಿದೆ? ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ 3 into 5 into 3 into 2 into 8 into 7 into 6. Okay, so here we get, so here 6 cancels, 3 6 cancel, so it is 15 divided by 56. So same thing alva nodi, 15 divided by 56. Here also we got 15 divided by 56. Idu makla nima second PUC concept use madidre.
ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ PU ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಫಸ್ಟ್ PU ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, 3 persons ABC, okay, A, B and C fire at a target in turn starting with A. The probabilities of hitting the target are, so ನೋಡಿ P of A hitting the target. Okay, so P of A hitting the target ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ P of A ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ P of A ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ P of A, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ 0.4. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ P of B ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರೆ ಇದನ್ನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ P of B ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0.3. and similarly P of C hitting the target is nothing but P of C, so which is equal to 0.2. okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? the probability of 2 hits. what do you mean by the probability of 2 hits? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ the probability of 2 hits ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ 3 ಜನ ಇದಾರಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಬ್ರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the third one will not hit the target. if any 2 hits the target, the third one will miss the target. this is called as probability of any 2 hitting the target. ಇಲ್ಲಿ at least 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, any 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. so if 2 hits the target, the third one will not hit the target. ಅಂದ್ರೆ A ಮತ್ತೆ B ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ C will not hit the target. okay, if B and C hit the target, A will not hit the target. if A and C hit the target, B will not hit the target. okay, and observe that ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಏನಂತ, ಬಿ ಏನಾದರೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಎ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದಾರ ಅದನ್ನ? ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಮಕ್ಕಳ, ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಯರ್ ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್, ಇಯರ್ ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್, ಇಯರ್ ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. therefore A, B, C are independent here. therefore A, B and C are independent. ಈ ಮೂರು ಏನಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. P of A dash is nothing but it is 0.6, P of B dash it's 0.7 and P of C dash is 0.8. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. probability of any two hits target, any two hits target. so probability of any two hits target ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? what does it mean? so it means that students it is, yeah, see, watch here. so it means that P of A hits the target, B hits the target, but C does not hit the target. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, A ಮತ್ತೆ B ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ, C ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. or okay, so it comes here or. so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? A is hitting the target but B is not hitting the target and C is hitting the target here. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? A and C but not B. okay, or students here A is not hitting the target but here we are getting B and C are hitting the target. ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. therefore here we write students it is P of A into P of B into P of C dash plus it is P of A into P of B dash into P of C plus it is P of A dash into P of B into P of C. so here it is, yeah, P of A it is 0.4, 0.3 and 0.8. here 0.4 into 0.3 into 0.8. so next ಇಲ್ಲಿ P of A is 0.4, 0.7 and 0.2, 0.4, 0.7 and 0.2, and here it is 0.6, yeah, 0.6, 0.3 and 0.2. okay, so therefore here we get 4 into 3, 12 into 2 it is 96, 0.096 plus 4 into 7, 22 it is 0.056 plus here 18, 36, 0.036. so here we get 8, okay, 10, 15, 18, 1. so 0.188 is the right answer. so what is the option? option B is the right answer. I hope this is clear students. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Moving to the next one. Yes,
ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಅ ಬಾಯ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಗರ್ಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿತ್ 3 children ಇಸ್ ಚೋಸನ್ ಅಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್. ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿತ್ 3 children ಇಸ್ ಚೋಸನ್ ಅಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಬಾಯ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಗರ್ಲ್. ಅದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. whenever a baby is born, it is not likely to be only a boy or not likely to be only a girl. Both the possibilities are there. Both the possibilities are there ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? What do you mean by that? The probability of a girl born or a boy born will be 1/2. The probability of a girl born or boy born, it will be 1/2. I hope this is clear. Fine. So ಈಗ ನೋಡಿ, a family with 3 children is chosen at random. ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? There are 3 children. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3 children ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ 3 tosses ಆಫ್ ಅ ಕಾಯಿನ್. ಸೊ 3 tosses ಆಫ್ ಅ ಕಾಯಿನ್ ಬರೆದಾಗ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಅದೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಮೋರ್ ಗುಡ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನೀವೇನು ಹೆಡ್ನ ನೀವು ಗರ್ಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಟೇಲ್ if you can consider it as boy, so that's the same case you'll be getting makla. So ನೋಡಿ, the sample space ಏನಾಗುತ್ತೆ? So coming to the sample space here, it is just like similar to the girl girl girl. Okay, next girl girl boy. So girl girl boy. Next it is girl boy girl, boy girl girl, and then here it is boy boy boy, and then boy boy girl. So boy girl boy, and then girl boy boy. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಯುವರ್ 3 tosses ಆಫ್ ಅ ಕಾಯಿನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಕಲೀರಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ದ ಎಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ದ ಎಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್. ಸೊ ಗಿವನ್ ದಟ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 girl. So B as family has at least 1 girl, but here eldest child is a girl. Eldest child is a girl means we get here G G G G G B. Okay, so G G B G. Okay, it is G B G and it is G B B. So here eldest one is a girl, and coming to this at least one is a girl. What do you mean by at least one is a girl, students? Minimum 1 girl, maximum 3 girls ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. So minimum 1 girl ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ except B B B, except this in ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು, ಹೌದಲ್ಲ? So except this we need to consider everything. So we get here G G G G G B. Okay, so G B G, then B G G, and then here it is B B G. Okay, so then B G B, and then here it is G B B. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? Okay, so here we get the probability of so the probability of the first event, that is A, so which is 4/8. And then here it is 7/8. P of B is nothing but 7/8. It is 7/8. Then coming to A intersection B. Students, ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಈ 4 ಔಟ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ A intersection B is nothing but A. ಹೌದಲ್ಲ? A intersection B is nothing but A because all those 4 outcomes comes here. So therefore P of A intersection B is same as P of A, so which is equal to 4/8. ಸೊ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್, ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಇವೆಂಟ್ B is the event which is happening before. So here A is dependent on B, therefore we find here P of A bar B, which is nothing but P of A intersection B. So P of A intersection B divided by P of B, which is nothing but it is 4 divided by it is 7. So what is the answer here? 4/7. Option D is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? Okay. So die is thrown and a card is selected at random from a deck of 52 playing cards. Then the probability of getting an even number on the die and a spade card. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದರ್ ಆರ್ ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಇಯರ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ there are 52 playing cards, so n of s is equal to 52 ಆಯಿತು. n of s is equal to 52. So the probability of getting an even number, so
ಸೊ ಅ ಡೈ ಇಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಓಕೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕತೆ ಆಗಿದೆ. ಏನು, ಡೈ ಇಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ 6 into 52 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ 6 into 52 that many outcomes will be there. Students, 6 into 52. Okay, around 300. So 312 outcomes will be there. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟೇ ಕಾಮ್. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ, ಒಂದು ಡೈ ಎಸ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಎಸ್ದಾಗ, ಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಎರಡು ಕೆಲಸ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಒಂದು ಡೈ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡೋದು. ಡೈ ಎಸೆಯೋದು, ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡೋದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಡೈ ಎಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದು. ಈ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಡ್ ಇಂಟು n ಸಬ್ ಜಾಬ್ಸ್. A single job is splitted into n sub jobs, then doing all those jobs separately. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಜಾಬ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಎನಿಹೌ ಯು ಗೋ ವಿತ್ ದ ಯು ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಅಕರೆನ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆನ್ ದ ಡೈ, ಗೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಪೇಡ್ ಕಾರ್ಡ್, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಐದರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥಿಯರಮ್. P of A intersection B equals to P of A into P of B ಬಾರ್ A. ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ P of A intersection B equals to P of A into P of B. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? P of A intersection B equals to P of A into P of B ಬಾರ್ A. ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ. ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇವೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ. ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎರಡು ಇವೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? P of A intersection B equals to P of A into P of B ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ಡೈ ಎಸಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಡೈ ಎಸಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೋಟಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆದಂಗೆ. ಬಟ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ನನ್ನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡೈನೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಎಸಿತೀನಿ, ಕಾರ್ಡ್ನೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಎರಡರೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಜಾಬ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದು ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ, ಡೈ ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ, ಎರಡನ್ನೂ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ವೇಸ್ ಟು ಡೂ. ಒನ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ, ಒನ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ P of A intersection B equals to P of A into P of B ಬಾರ್ A. ಇದು ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ B is dependent on A. ಅದೇ ನನಗೇನಾದರೂ ವೆನ್ A and B are independent, ಇದೇ P of A intersection B ನ P of A into P of B ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೆದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಪೋಸ್ ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅ ಸ್ಪೇಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾನ್, ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದಿದ್ರೆ ಆಗ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಳೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದೆರಡೂ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್, ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗೆಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್. So getting an even number. So what is this? P of A. So getting an even number, students, it is 3/6, which is equal to 1/2, because you are throwing a single die. In that, how many even numbers you can get? 2, 4, 6 ala. There are only three even numbers. So therefore you get this. And B. And coming to B, students, it is yeah, spade card is drawn. And coming to this, here it is spade card is drawn. So here P of B. What is P of B, students? It is, how many spade cards are there? There are 13 spade cards out of 52. So we got here 1/4. So here A and B are independent. Events A and B are independent. Here events A and B are independent. Since no conditions are given.
since no conditions are given. Events A and B are independent. Therefore, students, P of A intersection B equals to, it is P of A into P of B. It is P of A into P of B. So simultaneous occurrence alva kelta irodu idralli aa karanakke. So getting an even number is 1 by 2 and getting a spade card is 1 by 4. Therefore, the answer is 1 by 8. So what is the answer here? Option C is the right answer. I hope this is clear. Artha agidala? Okay. So a box contains 3 orange balls. So ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಆರೆಂಜ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಗ್ರೀನ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇದೆ and then 2 ಬ್ಲೂ ಬಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಬಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ರಾನ್ ಅಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಬೋತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. Since they are given without replacement, you can use that. And also here order is not given. Okay, so here order is also not given here. So nodi, here drawing 2 green balls and 1 blue ball anta kottidare, but yaudun first tagoltidri yaudunna next tagoltidri anta heltilla makla. Okay, so whether are you picking the first green ball, whether are you picking first blue ball, whether are you picking first orange ball, yaude riti order kottilla illi. No order is given, and here they are given without replacement. ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಮಕ್ಕಳ? ಯುವರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್, ಏನಾದರೂ ಮಕ್ಕಳ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೆಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ಗಳನ್ನೂ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಬಾಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್, ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲೂ ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್, ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ 2 ಗ್ರೀನ್ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲೂ, ಈ ರೀತಿ 3 ಕೇಸಸ್ ಕೂಡ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಗೋ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಪಿಕಿಂಗ್ 3 green balls out of 3 green balls. Okay, 3 balls are drawn. Out of that you are picking 2 green balls. So out of 3 green you are picking 2. So 3C2, and out of 2 blue you are picking 1. Okay, so 3C2 into 2C1 divided by, it is how many? So there are 8 balls, 8C3. So we got here, it is 3 into 2 divided by, it is 8 by 7 into 8 by 2 into 8 by 2 into 8 by 3 into 7 by 2 into 6 into 6. So therefore we got here, it is 3 into 2 divided by 8 into 7. So 2124. Yeah, 2124. So it is nothing but 3 by 28 is the right answer. 3 by 28 is the right answer. Otherwise, nanen anta helde, what I told, you need to go with 3 cases. Yenenadu? First blue, adadmele 2 green. Adadmele second case, second or anta bandu plus ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ, ಹೌ ಮೆನಿ ಬ್ಲೂ ಬಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 2 out of 8. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 8 7 6. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಯರ್ 8 7 6. ಇದು ಕಾಮನ್ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾಕಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಇಂಕ್ ಇಯರ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಇದು ಬ್ಲೂ ಬಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಅದೇ ಇಂಕಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಇದು ಬ್ಲೂ ಬಾಲ್ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಬಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಬ್ಲೂ ಬಾಲ್. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೀನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ? ಇದರಲ್ಲಿ 3, ಇದರಲ್ಲಿ 2, ಇದರಲ್ಲಿ 3, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರೀನ್ ಬಾಲ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರೀನ್ ಬಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಯರ್ 3 ಇಂಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 2 divided by, it is 8 into 7 into 6. So we get here. So 3 1, first year 6 cancels. So then here it is 2 1 2 1 2 4. So we got here students 3 by 7 into 4. So which is nothing but 3 by 28. Same answer bantalva, right? So ee case madbekagutte if you go with your conditional probability concepts. I hope this is clear. Okay, fine. So coming to this, 2 dice are thrown. If it is known that the sum of the numbers on the dice was lesser than 6, the probability of getting a sum 3. 2 dice are thrown students. So therefore n of s is equal to 36. Okay, if it is known that the sum of numbers on the dice was lesser than 6,
ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಮಕ್ಕಳ, ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್? ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಯಾವ್ದು ಕಂಡೀಷನ್, ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ದಿಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಸಮ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 6. ಸಮ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 6. ಸೊ ಸಮ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, therefore this implies ಸಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2 4 5 2 3 4 5 ಹೌದಲ್ಲ? ಸಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 3 4 5. ಸಮ್ 2 ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್, number of outcomes which supports the sum 2 ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ? how many? So here it is 1 time, this is 1 time, this is 2 time, this is 3 time, okay, then it is 4 time. So how many times it is altogether? Sum is 10. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So therefore we got here P of A is equal to it is 10 by 36. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? Next P of B. So coming to P of B students, B, what is B? The probability of getting sum is 3. Sum is equal to 3. Sum 3 ಅಂತಂದ್ರೆ number of times ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? number of outcomes which supports it. Number of outcomes is nothing but it is 2. So number of outcomes is nothing but it is 2 times. ಯಾವುದು? 1 2 ಮತ್ತೆ 2 1 ಹೌದಲ್ಲ? when the dice shows 1 2 1,2 ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಡೈ, ಅಥವಾ 2,1 ತೋರಿಸುತ್ತೆ, that is when you get this. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ P of B ಏನಾಯ್ತು? So what is P of B? P of B is nothing but 2 by 36. Now students, we get here A intersection B. We need to get here A intersection B. A intersection B is nothing but sum is 3. ಹೌದಲ್ಲ? A intersection B sum is 3. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಅದೇ ತಾನೆ. Therefore P of A intersection B or N of A intersection B first. Yeah, N of A intersection B is nothing but it is 2. Same thing. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದೇನೆ. Right, okay, so therefore here we get P of A intersection B equals to it is 2 by 36. Okay, so here it is very clear. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, it is given that ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಈ ಇವೆಂಟ್ ಮುಂಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಯಾವುದು? this event. So A is the first event here. This is the first event. This implies, yeah, here students, B is dependent on A. Here B is dependent on A. Therefore we get here P of B bar A equals to P of A intersection B divided by P of A. So therefore it is 2 by 10. The answer is 1 by 5. 2 by 10, the answer is 1 by 5. Option C is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so now coming to this, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. Yes, the same type problem students. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ we get here it is P of A dash intersection B dash divided by P of B dash. So which is nothing but P of A union B all dash. So this is P of A union B all dash. So divided by P of B dash. So which is nothing but it is 1 minus P of A union B. 1 minus P of A union B divided by 1 minus P of B. So but we don't know what is P of A union B. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. P of A union B ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ P of A intersection B ಬೇಕು. P of A intersection B ಎಲ್ಲಿಂದ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ P of A intersection B equals to it is P of B into P of A bar B. P of B into P of A bar B. So P of B is 0.2. P of A bar B is 0.5, which is nothing but it is 0. So 10 ಅಲ್ಲ, 0.1. I hope this is clear. Okay, so 0.10. Fine. So here now students, this is P of A intersection B. Therefore what is P of A union B? Therefore P of A union B equals to, this is P of A intersection B. So it is P of A plus P of B. So minus P of A intersection B. So it is 0.8, 0.7 bharat. We get here 0.7. ಹೌದಲ್ಲ? Right, so we get here therefore 1 minus 0.7 divided by 1 minus 0.2. So we got here 0.3 divided by 0.8. So answer is 3 by 8. So what is the answer? Option C is the right answer. I hope this is clear students. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay. So yeah, coming to this problem, ನೋಡಿ, this is one of the very good problem students. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಬರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್, ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೂ MCQ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇದನ್ನು MCQ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್.
ಸೊ ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ simultaneous occurrence of at least ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ, at least one of. So at least one of the two events A and B. ಓಕೆ, at least ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ at least ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಸೊ A and B is here. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಮಕ್ಕಳ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅಂತ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಟೈಪ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಿ, ಯಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಗಿವನ್. ಸೊ ಗಿವನ್ ಇಯರ್ at least one of two events. Okay, so at least one of two events is nothing but students P of A union B equals to P. Okay na? So next ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? exactly one of A and B. So exactly one of A and B is nothing but students P of A dash intersection B or P of A intersection B dash. I hope this is clear. Okay, so exactly one of A and B, exactly one of A comma B occurs is Q. So ಏನಿದು ಮೀನಿಂಗ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? P of A dash intersection B plus P of A intersection B dash. ಏನರ್ಥ ಇದು? If B happens, A does not happen. If B happens, A does not happen. And here if A happens, B does not happen. This is called as exactly one of A and B. Okay, so ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ. ಈ ಕಡೆ ಇದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. Nothing they have mentioned. They have not mentioned whether it is independent or whether it is conditional probability. ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬೇಸಿಕ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ P of B minus P of A intersection B plus it is P of A minus P of A intersection B. So which is equal to Q. So now here, so P of A plus P of B, so minus P of A intersection B, P of A intersection B, then again here minus P of A intersection B equals to Q. So ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತಂದರೆ, see what is this students? P of A plus P of B minus P of A intersection B. What is this? This is nothing but your P of A union B. This is your P of A union B minus P of A intersection B equals to Q. Right, what is P of A union B? P of A union B is nothing but P. Okay, so therefore we get here P minus P of A intersection B equals to Q. Therefore P of A intersection B equals to it is P minus Q. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ P of A union B ಸಿಕ್ತು ಮತ್ತು P of A intersection B ಸಿಕ್ತು. But what we need to get first, we need to get here P of A and P of B. That is very much important. ಹೌದಲ್ಲ? we need to get here P of A and P of B. How to get it? ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, so they are asking us finally this particular answer, P of A dash and P of B dash. So now what we need to get now P of A and P of B. Okay, so now let us get this. So P of A intersection B equals to, it is P minus Q. Yeah, simultaneous occurrence of at least one of the events A and B. Yeah, so fine students. Now here P of, so here they have given, see watch carefully, correct nodi makla idralli. So given here, so therefore we got, therefore here P of A union B equals to P and P of A intersection B equals to it is P minus Q. Howdala? It is P minus Q. Okay, so now watch correct ಆಗಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಕಡೆ. So now consider what we need to find. ನಾವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. So P of A dash plus P of B dash, this is what we need to find. ಹೌದಲ್ಲ? Right, so what is this? This is nothing but 1 minus P of A and this is 1 minus P of B. Okay, so this is nothing but 2 minus, it is P of A plus P of B. P of A plus P of B. What is P of A plus P of B, students? What is P of A plus P of B? Watch here. So we know that P of A union B equals to it is P of A plus P of B minus P of A intersection B. Howdala? Right, so therefore P of A plus P of B equals to, it is P of A union B plus P of A intersection B. Howdala makla? Right, so this is written as 2 minus, it is P of A union B plus P of A intersection B. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ?
So this from here, right? Okay, so what is P of A union B? We have the value for it. So 2 minus P of A union B is nothing but P, and here it is P minus Q. So what we got here, we got 2 minus, it is 2P minus Q. So it is nothing but 2 minus 2P plus Q. It is 2 minus 2P plus Q. This is the answer. So what is the option here? 2 minus 2P plus Q. So which is option? Option D is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. So just sticking to the basics, students, I got the answer. Just by sticking into the basics, I got the answer. So at least one of the two events A and B is nothing but at least ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು A and B ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ A and B ಅಂತಂದ್ರೆ P of A dash intersection B plus P of A intersection B dash. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ therefore here P of A plus P of B minus P of A intersection B is nothing but P of A union B, and here this is P of A intersection B equals to Q. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, then here P, this is P of A union B is nothing but P, and this is Q. So I wanted the value of P of A intersection B, I got this. So now here ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? P of A dash plus P of B dash. ಸೊ P of A dash plus P of B dash ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂಡೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ P of A plus P of B ಬಂತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ P of A plus P of B? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕೆಲವು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬೌಟ್ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ಮೈ ವೇ. ಇದು ನನ್ನ ವೇ ಮಕ್ಕಳ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ವೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ವೇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಇಯರ್. Okay, coming to the total probability problem here. So what do I tell? First, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, if A is any event of a sample space S, if A is any event of a sample space S, and let E1, E2, and let E1, E2, okay, E3, and so on up to En are n mutually exclusive, exhaustive events, are n mutually exclusive exhaustive events. Okay, then students, then P of A is nothing but it is P of E1 into P of A bar E1. Okay, plus here it is P of E2 into P of A bar E2, and so on up to it is P of En into P of A bar En, P of En into P of A bar En. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ if you observe this, so watch here this one. ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ? what is that we can understand from this? Yes, here we can understand that. Here we can clearly understand that here, yeah, event A is dependent on, here event A is dependent on, here event A is dependent on E1, E2 and E3 and so on up to En. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Is that right? Event A is dependent on all this. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತಂದರೆ, ನಾನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ದೋಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ E1, E2, E3 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಅ ಜಾಬ್ ಟು ಮೀ. ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ಆ ಜಾಬ್ನ ನಾನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು E1, E2, E3 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು En ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಗಿವನ್ ಅ ಜಾಬ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವ್ಯೂ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಜಾಬ್,
if A is the job assigned to us, if A is the job assigned to us, if A is the job assigned, if A is the job assigned, okay, if A is the job assigned, okay, so E1, E2, E3, E1, E2, E3, and so on up to En are the options available to perform these jobs, are the options available to perform the job A, to perform the job A. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ನು 1 hour ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಜಾಬ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಜಾಬ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು E1, E2, E3 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಏನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಿಷಯನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಬಾಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಬಾಲ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಬಾಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಆ ಬ್ಲೂ ಬಾಲ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ 3 ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ those 3 bags will be your options to perform this job. I will repeat again. You are asked to pick a blue ball. But a blue ball pick ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ if there are 3 bags assigned in front of you, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ 3 ಬ್ಯಾಗ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ those are the 3 options to perform the job which has been assigned to you. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನೀವು ಏನು ಬ್ಲೂ ಬಾಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ that will be event A, ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ನೀವು ಜಾಬ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ ಜಾಬ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಯುವರ್ E1, E2, E3. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ದ ಜಾಬ್ ವಿಚ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಈವೆಂಟ್ ಎ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ E1, E2, E3 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ನೋಡಿ, ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ n+1 ಕಾಯಿನ್ಸ್. ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ n+1 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ n+1 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇದೆ. n+1 ಕಾಯಿನ್ಸ್. ಈ n+1 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಅಮಾಂಗ್ n+1 ಕಾಯಿನ್ಸ್ 1 ಕಾಯಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಸಿ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಆನ್ ಟೇಲ್ 2 ಸೈಡ್ಸ್. ಏನು ಅರ್ಥ ಅದು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ 2 ಹೆಡೆಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕಾಯಿನ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. 2 ಹೆಡೆಡ್ ಕಾಯಿನ್. What do you mean by 2 headed coin? ಎರಡೂ ಕಡೆ both faces are head. Both faces are head. So if both faces are head, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಹೆಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕಾಯಿನ್ ಎಸಿದ್ರು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಹೆಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗ ಕಾಯಿನ್ ಎಸಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಡ್ಡೇ ಬರುತ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ. ಟೇಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. 100%. 1 is nothing but it is telling 100% you are getting head. ಓಕೆ, 1 ಅಂತ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳು, ಅದನ್ನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 100% ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಟೇಲ್ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟೇಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಅನ್ಫೇರ್ ಕಾಯಿನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ಫೇರ್ ಕಾಯಿನ್ ಆರ್ ಬಯಾಸ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಯಾಸ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಫೇರ್ ಕಾಯಿನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಬಯಾಸ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಆರ್ ಅನ್ಫೇರ್ ಕಾಯಿನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ಫೇರ್ ಕಾಯಿನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫೇರ್ ಕಾಯಿನ್. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೇರ್ ಕಾಯಿನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೇರ್ ಕಾಯಿನ್ ಮಕ್ಕಳ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ಕೇಸ್ ಆಗಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಅನ್ಫೇರ್ ಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಸಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ವೆನೆವರ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲಿ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಅಪಿಯರ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ಫೇರ್. ಅದು ಅನ್ಫೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಫೇರ್ ಕಾಯಿನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫೇರ್ ಕಾಯಿನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫೇರ್ ಕಾಯಿನ್. ಸೊ ಫೇರ್ ಕಾಯಿನ್ ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1/2, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟೇಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫೇರ್ ಕಾಯಿನ್ ಆರ್ ಅನ್ಬಯಾಸ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ಬಯಾಸ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ n+1 ಕಾಯಿನ್ಸ್. ಓಕೆ, 1 ಕಾಯಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಏನಿದೆ, 1 ಕಾಯಿನ್ has got head on both sides, so 2-headed coin. So it is a 2-headed coin. So 2-headed coin ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2-headed coin. So probability of getting head here is nothing but 1 and probability of getting tail is nothing but 0. ಹೌದಲ್ಲ? ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? and whereas the rest coins are usual ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಫೇರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಯೂಶುವಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಫೇರ್ ಕಾಯಿನ್. ಸೊ n coins are feigned. ಸೊ n ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಫೇರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್.
ಸೊ ಫೇರ್ ಕಾಯಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೇರ್ ಕಾಯಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ probability of head equals to 1/2, which is same as your probability of tail. Okay, so the coin is selected at end and gets thrown. Okay, so if the probability of getting head, so ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು, probability of getting head is my job. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕಾಯಿನ್ ಎಸ್ದಾಗ ನನಗೆ ಹೆಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೋದೇ ಕೆಲಸ ಮಕ್ಕಳ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕಾಯಿನ್ ಎಸ್ದಾಗ ನನಗೆ ಹೆಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೋದೇ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ ಬರೋದು ನಾನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟು ಕಾಯಿನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಹೆಡ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಯಿನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಯಿನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿದೆ. ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಕಾಯಿನ್ ಇದೆ, ದರ್ ಆರ್ 2 types of coins. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಡ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಹೆಡ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ. ಯಾವ್ದು, ಪಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ 2-headed coin ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಫೇರ್ ಕಾಯಿನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, what happens here? So what happens here students, here A is nothing but getting head. So getting head. Okay, so E1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, picking a 2-headed coin. Picking 2-headed coin. So what is E2? E2 is nothing but picking fair coin. E2 is nothing but it is picking fair coin. ಸೊ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಓಕೆ ಏನು 2-headed coin ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫೇರ್ ಕಾಯಿನು ತೊಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ 2-headed coin ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಕಿಂಗ್ ದ 2-headed coin? 2-headed coin ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ? ಟೋಟಲ್ n+1 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದಲ್ವಾ 2-headed coin, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ, to get a fair coin, what is the probability students? To get a fair coin, what is the probability? It is nothing but n divided by n+1. So because there are n coins students, there are n coins which are fair. There are n coins which are fair. So now students, here we need to get P of A bar E1. Now here we need to get P of A bar E1. What is P of A bar E1? P of A bar E1 ಅಂದ್ರೇನು, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಹಂಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. P of A bar E1. A ಅಂದ್ರೇನು, ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್. A ಅಂದ್ರೇನು, ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್. ಸ್ಲ್ಯಾಶ್, ವಾಟ್ do you mean by ಸ್ಲ್ಯಾಶ್? ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್. A ಅಂದರೆ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್, ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್. E1 ಅಂದ್ರೇನು, ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಅ 2-headed coin. We have picked what? A 2-headed coin. So ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Probability of getting head given that what coin is picked? A head coin is picked. Sorry, 2-headed coin is picked. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. Probability of getting head when a 2-headed coin is picked. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? Probability of getting head when a 2-headed coin is picked. Probability of getting head given that a 2-headed coin is picked. Probability of getting head given that a 2-headed coin is picked. What do you mean by that? 2-headed coin ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಹೆಡ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಏನು? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 1 ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾಕಂದರೆ 2-headed coin ತೊಗೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಡ್ಡೇ ಬರೋದಲ್ವಾ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೂಡ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 1 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ P of A bar E2. ವಾಟ್ ಇಸ್ P of A bar E2? ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್. ಹೇ ಅಂದ್ರೇನು, ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್ a fair coin is picked. So what is the probability of getting head when a fair coin is picked? Fair coin na pick ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೆಡ್ ಬರೋ probability ಏನು? 1/2. So here it is 1/2. ಮುಗ್ದೋಯ್ತಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ probability of getting head ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ P of A is equal to ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 7/12 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ we need to find this n value ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ we know that students, it is P of A equals to it is P of E1 into P of A bar E1 plus P of E2 into P of A bar E2. So here we get students P of E1. What is P of E1? It is P of A is to 7/12. P of A is nothing but 7/12 students. P of A is nothing but it is 7/12. So P of A is nothing but 7/12 and P of E1 is 1. Sorry, P of E is nothing but 1/n+1 and this is P of A bar E1 is nothing but 1 plus P of E2 is n/n+1 and here it is 1/2. Right? So LCM ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. So what is the LCM here?
2 into n plus 1 is the LCM. So we got here 2 plus n, and here it is 7 by 12. So here we get, so yeah, so 2, 6. Okay, so 7 into n plus 1, and here it is 12 plus 6n. So we got here 7n plus 7 equals to 12 plus 6n. So it is nothing but n is equal to 5. So what is the answer, students? Here n is equal to 5 is the right answer. So which is the option? Option C is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಜಾಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ a person has undertaken a construction job. So a person has undertaken a construction job. The probabilities are 0.65 that there will be a strike. 0.65 that there will be a strike. Okay, so ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. Okay, so strike. So 0.65 that there will be a strike. But they have not told for no strike. No strike ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಕೂಡ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ 0.35. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್, probability of no strike is nothing but it is how much? It is 0.35. Okay, ಮುಗೀತು ಅದ್ರ ಕತೆ. So 0.80 that the construction job will be completed on time if there is no strike. ಈಗ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಲೈನ್ ನೋಡ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಜಾಬ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಗ್ತಿದೆ? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಜಾಬ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸೊ ಏನ ಮಕ್ಕಳ? ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಜಾಬ್. ಎ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಜಾಬ್. And E1 is nothing but, E1 is nothing but there is strike. So strike. E2 is nothing but no strike. E2 is nothing but no strike. So ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ? P of E1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. P of E1 is nothing but there is strike, that is 0.65. P of E2 is nothing but it is 0.35. Okay, so ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. this construction job completion is dependent on what? Strike. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಏನಂತ? ನನ್ನ ಜಾಬ್ ಏನಿದೆ ಆ ಜಾಬ್ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಈವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನನ್ನ ಮೇನ್ ಜಾಬ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅದು ಬೇರೆ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಮೇನ್ ಜಾಬ್ ಏನು? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಜಾಬ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗೋದು ಬಿಡೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂತ? ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಓದ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ? probability of construction job is completed, or probability of construction job is completed given that there is strike. Probability of construction job is completed given that there is strike. ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ 0.80 the construction job will be completed on time if there is no strike. ಇದು no strike ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದು no strike. And 0.32 that the construction job will be completed on time if there is a strike. If there is a strike, how much? It is 0.32. And if there is no strike, if there is no strike, students, it is 0.8. So now we need to find the probability of this. Okay, so P of A. So here students determine, so P of A find out madbekiga. Therefore P of A is nothing but it is P of E1. It is P of E1 into P of A bar E1 into P of A bar E1 plus P of E2. P of E2 into P of A bar E2. So P of E1. So P of E1, what is that, students? P of E1 is nothing but 0.65, 0.65 and 0.32. 0.65 into 0.32 into 0.32 and plus 0.35. 0.35 into 0.80 na? Is it 0.80? P of 0.80. Right? Okay. So therefore here we get 32 into 5. What is 32 into 5, students? It is 320, 160. So 16 carry over. 32 into 6, it is 160. So 160, 192. 192, it is 208. It is 208. Okay, so here we get 0.2080 and here 8 into 5, 40. So
So 8 into 3, 24, 24, 28. So it is 0.280. So here we get 0. Okay, so it is 2.28. So 0.280 la. So 0.280. Yeah, so here 0, 0. Yeah, so 0, 8, 8, 4. Okay, so what is this, students? It is 0.488. So what is the option here? Option A is the right answer. Okay, makla. ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋಣ ಇದನ್ನು ಸಾಕು. So yes, so we have almost done a 1 hour 45 minutes video, nearly 1 hour 40 minutes ಆಗಿದೆ. ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಸೊ ಇದ್ರ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೇ ಬೇಡ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೇ ಬೇಡ. ಎಸ್, ಸೊ ಇದೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. This problem we shall take. In a shop A, 30 tin pure ghee and 40 tin adulterated ghee are kept for sale. ಒಂದು ಶಾಪಲ್ಲಿ 30 tin pure and 40 tin ಕಲ್ಬರ್ಕೆ, ಅಡಲ್ಟರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಬರ್ಕೆ ಇರೋ ಗೀನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಶಾಪ್ ಬಿ, ಸೊ ಶಾಪ್ ಎಗೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಶಾಪ್ ಎ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್, ಸೊ 30 tin is pure, 30 is pure and how much? 40 is not pure, impure. So it is impure. Okay, so then here shop A, this is coming to shop B. So coming to shop B, students, here. So coming to shop B, here 50 tin pure ghee, 50 is pure. So 50 is pure and 60 are impure. That is adulterated. Okay, fine. So 1 tin of ghee is purchased from one of the shop randomly and it is found to be adulterated. Okay, and it is found to be adulterated. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು? ಅಡಲ್ಟರ್ಡ್ ಗೀನ ಹುಡ್ಕೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ A is nothing but students here finding. Okay, so yeah, it's found to be adulterated ghee. So here, yeah, so finding the tin which is adulterated, finding the tin of ghee which is adulterated, finding the tin of ghee which is adulterated. Okay, fine. But ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ? I have got 2 options. Either it can be selected from shop A or from shop B. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ what are those? It is E1 and it is E2. So what is this? This is nothing but it is shop A students, and this is shop B. So what is the probability of selecting shop A and shop B, students? ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದಾರಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಶಾಪ್ ಎ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ, ಶಾಪ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಒನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ P of E1 is nothing but 1/2 and P of E2. So P of E1 is nothing but this 1/2 and P of E2 is also equal to 1/2. So now coming to this ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಈಗ P of A bar E1. ಸೊ P of A bar E1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ P of A bar E1? P of A bar E1 is nothing but, ಸೊ ಹೇಗೆ ಓದ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ? ಹೇಗೆ ಓದ್ತೀರಿ ಇದನ್ನ? ಸೊ probability of finding the tin of ghee which is adulterated given that it was selected from shop A. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, probability of finding the tin of ghee which is adulterated given that it was from shop A. ಶಾಪ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಡಲ್ಟರ್ಡ್ ಘೀ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಅಡಲ್ಟರ್ಡ್ tin of ghee 40 ಅಲ್ಲ? ಸೊ 40 ಔಟ್ ಆಫ್ how much out of students? 70. So again P of A bar E2. What is P of A bar E2? So probability of finding the tin of ghee which is adulterated slash andrenu given that it was selected from where? Shop B. So how many adulterated? There are 60 out of how much? It is 110. I hope this is clear. So here we get it is 4/7 and here we get it is 6/11. So first we shall find P of A, students. So this is not the ultimate thing. P of A find out ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. So it is nothing but total probability ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. P of E1 into P of A bar E1. Okay, plus it is P of E2 into P of A bar E2. Okay, so here it is 1/2 into, it is 1/2 into 4/7, 1/2 into 4/7 plus 1/2 into, it is 6/11. Right? Okay, so here we get 1/2 common. Okay, 1/2 common. It is 444 plus it is 6 into 7 is 42 divided by it is 77.
So we got here, it is 86. Okay, so 1 by 2 into 86 divided by, it is 77. Okay, so here it is 43. So 2, 1, 2, yeah, 43. So it is 43 by 77. This is what we have got. This is your what? ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದು? It is your total probability, not the base theorem. ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲೇನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, your event A is dependent on E1, E2, E3 and so on up to En. ಈಗ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್. So coming to the base theorem, students, now if any one of, ನೋಡಿ ಈಗ now if any one of E1, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ any one of, ಇದು ಮುಖ್ಯ, any one of E1, E2, E3 and so on up to En are, any one of R ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, is dependent on A, then students, then ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ, P of EI bar A. Suppose students example ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ, example, if E2 is dependent on A, if E2 is dependent on A ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀತೀವಿ ನಾವು, what do we write here? Here we write P of E2 bar A. P of E2 bar A. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. Okay, so what is this? This is nothing but it is P of E1 into P of A bar E1, P of E1 into P of A bar E1 divided by, it is P of A. Just like ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಬರೀತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ, ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಬರೀತಿದ್ರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಅದೇ ರೀತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದು, ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ನೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ is P of A intersection E1 ಕೊಂಡ್ರು. This is nothing but P of A intersection E1. So P of A intersection E1 is nothing but it is P of E1 into P of A bar E1. ನೀವೇನು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅದೇ ಕೇಸ್. ಸೊ P of A intersection E1 is nothing but P of E1 into P of A bar E1. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥಿಯರಮ್ ಬರೀತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ P of A intersection E1 divided by P of A. ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, P of E1 EI bar A ಅಂದ್ರೇನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಇಲ್ಲಿ EI ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು? ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? P of EI bar A is what? P of A intersection EI divided by P of A. ಅದನ್ನ P of A intersection EI is what? Using your multiplication theorem, this is what we get. Using your multiplication theorem, this is what the numerator we get. ಆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಕಾರನೇ ಬರೋಣ. ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? P of E2 intersection A divided by P of A. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಬರೀತೀರಿ? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ P of E2 into P of A bar E2, P of A bar E2. Okay, all divided by, it is P of A. I hope this is clear. So this is what we write. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು. ಸೊ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೀಗ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಶಾಪ್ ಬಿ. ಯಾವುದರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು? ಶಾಪ್ ಬಿ. ಶಾಪ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? E2 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ E2 ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ A. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, it is here E2 is dependent on A. Here, yeah, E2 is dependent on A. It is E2 is dependent on A. So what we get here, P of E2 bar A. P of E2 bar A is nothing but it is P of E2 into P of A bar E2 divided by, it is P of A. Okay, so here we get it is P of E2. P of E2 is nothing but it is 1 by 2 into 6 by 11 divided by, it is 43 divided by 77. So we got here 2, 1, 2, 3. So it is 3 by 11. So 6 by 11, right? So into, it is 77 divided by 43. So here we get, so this is 11, 1, 11, 7. So it is 21 divided by 43. This is the right answer. I hope this is clear. So 21 by 43 makla. So which is the option? Option B is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ?
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಇಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನಂತ ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟು ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ E1, E2, E3 and so on up to En, and next to any one of the EIs will be dependent on what? A. Any one of the EI will be dependent on A. ಸೊ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಏನು ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈ ಚಾನ್ಸ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮೇ ಅಪಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ most of the students will be exploring that batch. So all the best my dear students. We will be rocking in that Laksha KCET crash course 2025. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಡೈಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ 2 hours ಒಳಗಡೆ 1.5 hours ಒಳಗಡೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಐ ನೋ ಇಟ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2.5 hours 3 hours ಆ ಥರ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂಡೇಸ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಕಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬೈ ಮಕ್ಕಳ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.